Peraí. Tá engraçado não? Você gosta de piadas? Que tal piadas em inglês? Vai entender? Neste vídeo contarei 3 piadas simples em inglês. Talvez você vai entender o que eu estou dizendo, mas você entenderá a piada? É humor em inglês. Você gosta? Vai achar engraçado? Eu vou contar cada piada 3 vezes. A primeira vez sem legenda. Segunda vez com legenda em inglês. A terceira vez com legenda em português. Olha só, os piadas não são minhas. Se você não gosta, não é minha culpa. Piada número 1. A sandwich walks into a bar and says to the barman, "A beer, please." But the barman says, "Sorry, we don't serve food here." A sandwich walks into a bar and says to the barman, "A beer, please." But the barman says, "Sorry, we don't serve food here." A sandwich walks into a bar and says to the barman, "A beer, please." But the barman says, "Sorry, we don't serve food here." Segunda piada. I remember the last thing my nan said to me. She said, "What are you doing here with that hammer?" I remember the last thing my nan said to me. She said, "What are you doing here with that hammer?" I remember the last thing my nan said to me. She said, "What are you doing here with that hammer?" Piada número 3. My father once said to me, "In life, when one door closes, another one opens. A wise man, but a terrible cabinet maker." My father once said to me, "In life, when one door closes, another one opens. A wise man, but a terrible cabinet maker." My father once said to me, "In life, when one door closes, another one opens. A wise man, but a terrible cabinet maker." Gostou as piadas? Entendeu? O que você achou do humor em inglês? Gostou? Ou mais ou menos? Se você gostou as piadas ou não, mas gostou do vídeo, por favor, curta e se inscreva no canal. I remember the last thing my... Peraí. Tá engraçado não? I remember the last thing my nan said to me. She said, "What are you doing here with that?" I remember the last thing my nan said to me. She said, "What are you doing here?" I remember the last thing my nan said to me. Not even funny. I remember the last thing my nan said to me. She said, "What are you doing here with that hammer?"